Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. Let's get started. Part 56. Partii 56ffaa. Mee haa eegallu. Don't beat around the bush. Tell me the truth. Don't beat around the bush. Tell me the truth. Mee tokko tokkootiin gaggabaabsinee haa ilaallu. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. Akka kana jechuun yeroo baay'ee callisteema inaasa hini callistee naannoo isaa inaasa hini yookiis immoo waa baay'ee akkasumaan inaasa hini naannoo isaa inaasa hini isa dhugaa sanatti himi kana ni jenna. So callisteema waa baay'ee inaasa hini naannoo isaa inaasa hini jechuu yoo barbaanne afaan ingiliffaatiin we can say that don't beat around the bush. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. Good. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Tell me the truth. Tell me the truth. Dhugaa isaanatti himi. Haqa isaa yookiis directly yookiis kallattiitiin dhimmichi ni dhugaansaa maali ni natti himi yookiis dhugaa jiru natti himi jechuun tell me the truth. Tell me the truth jechuudha jechuudha. Afaan ingiliffaatiin kana jechuu ni dandeenya jechuudha. So bakka tokkotti sentensii nuyi gara jalqabaa ilaallesuun don't beat around the bush. Tell me the truth. Don't beat around the bush. Tell me the truth jechuudha jechuudha. Kana jechuun maanni callisteema waa baay'ee naasahin naannoo isaa naasahini dhugaa jiru natti himi. Don't beat around the bush. Tell me the truth. Don't beat around the bush. Tell me the truth. Jechuun callisteema naannoo isaa naasahin yookiis waa baay'ee naasahin dhugaa jiru yookiis dhugaa isaa natti himi jechuu yoo barbaanne afaan ingiliffaatiin akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kabiraan it has been quite challenging. To be honest, life is not a bed of roses. It has been quite challenging. To be honest, life is not a bed of roses. Kanas ni gaggabaabsinee haa ilaallu. To be honest or honestly jechuun isa dhugaa dubbachuuf isa dhugaasaa haqasaa jechuudha. Haqasaa dubbachuuf yookiin dhugaasaa jechuudha. To be honest or honestly jechuun akka kana jechuudha. Life is not a bed of roses. Life is not a bed of roses. Life is not a bed of roses. Jireenyi waanuma mijataa akkasumaan mijataama like afaan amaariffaatiin alagaa be alagaa isa jedhan jechuudha. Mijataa miti. Just challenge qaba. Bu'aa bayii yookiis miserability hedduu qaba jechaa jirra jechuudha. Life is not a bed of roses. Is it clear? Life is not a bed of roses. Jechuun jireenyi waanuma mijataa ta'e yookiis immoo kasila jenne algaa be algaa ka ta'e sana miti. Jireenyi bu'aa bayii hedduu qaba, challenge hedduu qaba jechuu barbaanne immoo afaan ingiliffaatiin life is not a bed of roses or life has many ups and downs jechuu ni dandeenya jechuudha. Life has many ups and downs or it has many ups and downs. Or we can say that life has many miserability or life is miserable. Life is miserable. Life is miserable. Kunis bu'aa bahii kama jedhu sana ibsaa jechuudha. Kunis mijataa ta'uu dhiisuusaa. Great.
So bakka tokkotti sentensiin jalqabaa sun it has been quite challenging. It has been quite challenging. To be honest, life is not a bed of roses. Jechuun baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf jireenyi bu'aa bahii hedduu qaba. Jechuu barbaanne it has been quite challenging. To be honest, life is not a bed of roses. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Life is not a bed of roses. Akkami jireenyi? How are you doing? How's the life? Jedhamee tokko nu gaafate it has been quite challenging. To be honest, life is not a bed of roses. Jechuu dandeenya jechuudha. Yoo nutti ulfaateera mijechaan jiru ta'e kana jechuu dandeenya jechuudha. Nam tokko how everything is going on or how's life? How life is going on? Yoo jedhe waan akkasiifaa kana deebisuuf dandeenya jechuudha. Yoo nu rakkisaa jira ta'e it has been quite challenging. To be honest, life is not a bed of roses. Jechuu dandeenya jechuudha. Akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Inni kabraa honestly I felt like a fish out of water. Honestly, I felt like a fish out of the water. Out of the water. Fish out of the water jechuun or fish out of the water jechuun bishaan keessaatii akka qurxummii bahee jechuun bitaan itti galeera joon jedheera waan godhu wallaaleera akka jechuuti jechuudha. Akka kana akka jechuuti jechuudha. Honestly, dhugaa dubbachuudhaaf yookiis isa haqa isaa himuudhaaf I felt like a fish out of the water. I felt like a fish out of the water jechuun dhugaa dubbachuudhaaf ani bitaanatti galee jira. Waan godhu wallaaleera. Waan godhu wallaaleera yookiis joon jedheera jechuu barbaad afaan Ingiliffaatiin honestly or to be honest I felt like a fish out of the water. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. I'm falling asleep. I'm falling asleep. Jechuun immoo dadhabaan jira. Hirribni natti dhufaa jira. Facial expressionii keenyarraa yookiis exhausted ta'an dadhabneera taanaan just an dadhabaan jira yookiin hirribni natti dhufaa jira jechuu barbaan hirribni natti dhufaa jira jechuu barbaan I'm falling asleep. I'm falling asleep jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kabiraan I'm feeling exhausted or I'm feeling exhausted. I'm feeling tired. Akkuma jennu jechuudha. Kunis dadhabaan jira. Baay'ee dadhabaan jira. Qaamni kun dadhabaa jira jechuu barbaan I'm feeling exhausted or tired jechuu ni dandeenya jechuudha. Ani dadhabaan jira. Dadhabaan jira jechaa jirra jechuudha. Great. I'm about to sleep. I'm about to sleep. Almost beqa rafuuf like akkasa yeroo bakka ciisichaa geenyee haasofnu jechuudha. Ani rafuuf qophoofnee xumurree ani rafuuf jechaa jirra jechuudha. I'm about to sleep. I'm about to sleep or I am about to sleep jechuudha. I'm about to sleep jechuun ani rafuufi qophaa'eera just rafuufi jechuudha. What are you doing? Yoo nu jedhamu tokko nu bilee yookiis qaamaatiin yoo nu bira jiraate maal gochuufi maal jechaa jirtan I'm about to sleep rafuuf jechaa jirra yoo ta'e I'm about to sleep jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin hojii haaraan kun natti ulfaateera. Hundumtuu bitaa natti galeera jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Hojii haaraan kun natti ulfaatee hundumtuu bitaa natti galeera jechuu yoo barbaanne deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer under the comment section. Oral English. You're perfect and your number one choice. Akkuma kanas waan meeqa naasa hini dhugaa jiru natti himi. Waan meeqa inaasa hini callistee waan meeqa naasa hin dhugaa jiru natti himi
jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Deebii keessan komentii jala nuuf kaa'uu hin dagatinaa. See you again. See you again. Thank you. Thank you.